Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear friends and brothers of Springdale East Halka, I welcome you to our series of my dear friends and brothers of Springdale East Halka, our series of I think we're getting a little playback. Somebody's mic is on. My friends. Okay, that's long. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all of our brothers to our monthly series of Ijlasat Ams. Inshallah, we'll have within a few seconds the live program. Welcome all of our brothers to our monthly series of Ijlasat Ams. Inshallah, we'll have within a few seconds the live program. Welcome all of our brothers to our monthly series of Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome all my brothers of Springdale East Halka to our monthly Ijlasat Ams. Sorry for the delay and the little hiccup. When you do things online, things happen for monthly Ijlasat Ams. Sorry for the delay and the little hiccup. When you do things online, things happen for monthly Ijlasat Ams. Sorry for the delay and the little hiccup. When you do I'm getting echo again. Is that normal? Okay, that's gone. Okay, we don't want to delay anymore. Inshallah, we'll start in the next few seconds. I will request Khurram Shehzad Sahib to come online and بالهدى والعذاب بالمغفرات فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ البقرہ چیپٹر 2 آیات 176 سے 178 تک۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب، بس آگ پر یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہوں گے؟ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بہت دور کی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور مال دے اس کی محبت رکھتے ہوئے اقربا کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، نیز گردنوں کو آزاد کرانے کی خاطر، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں، اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے دوران بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Jazakallah khairan, Sahib. May Allah bless you. Now I would request Munis Wasim Sahib to kindly come online and present the English translation of these verses. Assalamu alaikum. English translation. Wa alaikum salam. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. It is they who have taken error in exchange for guidance and punishment for forgiveness. How great is the endurance of the fire! That is because Allah has sent down the book with the truth. And surely they who disagree concerning the book are gone far in enmity. It is not righteousness that you turn your faces to the east or the west, but truly righteous is he who believes in Allah and the last day and the angels and the book and the prophets, and spends his money for love him, on the kindred, the orphans, and the needy, and the wayfarer, and those who ask for charity, and for ransoming the captives, and those who observe prayer and pay the zakat, and those who fulfill their promise when they have made one, and the patience in poverty, and the affliction, and the steadfast in time of war. It is these who have proved truthful, and it is these who are the God-fearing. Surah Al-Baqarah, chapter 2, verses 176 to 178. Jazakallah. MashaAllah. Jazakallah Munis. Very well done. Next item is Nazm. I would request Nasir Mahmood Sahib to come online and recite Nazm for us. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wa alaikum salam wa rahmatullah.
منظوم پاکیزہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے. وہ دور ہے خدا سے جو تقویٰ سے دور ہے. ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہے. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو. اس یار کے لیے راہ عشرت کو چھوڑ دو. لعنت کی ہے یہ راہ، سو لعنت کو چھوڑ دو. ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو. تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول. اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا. MashaAllah, Nasir, بہت اعلیٰ. Very nice. Jazakallah. Now request Awais Ahmed Sahib to kindly come online and present the English translation of these couplets. Assalamu alaikum warahmatullahi Walaikum wabarakatuh. salam. Now I'll present the English translation of the poem just recited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Only they are alive who are close to God.
Being accepted, they are his dear and loved ones. They are far from God, who are far from virtue, constantly enslaved to egoism, pride, and hauntingness. Friends, pity is this, that you give up arrogance, give up the habit of pride, hauntingness, and stingness. Pray, give up love of this makeshift adobe for the beloved's sake. Pray, give up the life of ease. This path is a curse, so you give up this curse, or else give up the thought of that esteemed one. Pray accept the life of hardships with a sincere heart, so that the angels may descend upon you from heaven. What is Islam? It is preaching for the sake of God, to give up one's wish in favor of the will of God. Jazakallah. Jazakallah, Vas. Very nicely done. As you are probably seeing the slides, we're going to be trying to present to you different aspects of wasiyat. In that regards, I would request Sheikh Asif Bashir Sahib to kindly come online and present a quotation from Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, regarding wasiyat. Asif Sahib. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Guidance of Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih, the fifth, Adullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, during the virtual mulaqat of National Majlis-e Amla, Canada, October 3rd, 2020. Hazur Anwar Adullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz advised, bring people towards wasiyat. And doing wasiyat is not just for collecting chanda. Do not take wasiyat for only collecting money, nor should it be to get someone's property in the name of Jamaat. The supreme objective of wasiyat is to improve the level of taqwa. And maximum members of the Jamaat should have an improved relationship with Allah. As many members should observe their prayers correctly and should recite the Holy Quran and ponder on it. For wasiyat, one of the tasks Hazrat Khalifatul Masih III Rahmatullah alayh had assigned at one time was the reading and the teaching of the Holy Quran. And also, in addition, the training of the children at home. When such improvements are created in home, then there will be improvement in domestic relations also. Musi's status is such that it should be of a high order and his home should be an ideal home. The training of his children should also be ideal. He should be watchful over his children. His way of delivering the rights towards his spouse should be an excellent standard. This is the real objective of wasiyat. The financial sacrifice you are making for the propagation of Islam is an additional thing. Then Allah Ta'ala bestows grace and mercy on him. With this mindset, educate the Musian. With this mindset, have Secretary Tarbiyat join you in this. And with this mindset, make personal links with members and Musian. Inform them of the truth of wasiyat is our purpose. Upon what is the purpose of wasiyat? People think we paid $4,000 or $10,000 or $20,000. We did an amazing job. Giving dollars is not a marvel. The promised Messiah alayhi salam, on whom be peace, had said, I am not worried that from where the wealth will come. The wealth will come in abundance by the grace of Allah, the Exalted. I am only worried that our level of righteousness will sustain or not.
Therefore, there is a big responsibility of the Department of Wasiyat. Jazakallah ta'ala. Jazakallah Asif, very nicely done. Next item on our program is a video presentation regarding Al-Wasiyat. So if kindly have the IT team play that video for us, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. When we think of a Musi and the type of person who should sign up for Al-Wasiyat, what is the picture that comes to our mind? It's important to understand what that picture is because this is what holds a lot of people back. Many times people think that I'm not righteous enough to be a Musi. I'm not on that level to sign up for Al-Wasiyat. But what is that level that we have in our imagination? Let's take that mental image of a person who we think is worthy of being a Musi and signing up for Al-Wasiyat, and then apply it to the Jamaat as we understand it and as we know it. Does it apply to 5% of the Jamaat? Does it apply to 10% of the Jamaat? According to our estimate, what percentage of the Jamaat does it actually apply to? Because if it is such a high level of sainthood that it only applies to a few people in the Jamaat or a small percentage of the Jamaat, then of course, most of us are not going to want to do Wasiyat. But the question is that what is the vision of a Musi that Huzur Ayyadahullah has in his mind? Huzur said that he wishes that 50% of earning members and Janda paying members of the Jamaat should become Musis. Now when we look at the percentage that we had in our mind and compare it to Huzur's percentage of 50%, how far off was our estimate? When we look around at 50% of the Jamaat, then what is that level that Huzur wants us to be at? Does this mean that, God forbid, now the level of Musiyan has dropped? That now the standard of signing up for Al-Wasiyat has fallen? Of course not. The problem is that we often underestimate our own selves. In order to become Musis, the primary criteria is that we have a firm intention and resolve that we want to improve ourselves, that we wish to become better people. Huzur Ayyadahullah said that this is such a revolutionary system that if a person joins it with true intentions and later makes sincere efforts for self-improvement, in accordance with the sayings of the promised Messiah ﷺ, then with the blessings of this system, the long spiritual journey that would have taken years to finish will be covered in days, and that of days will be covered in hours. This standard that Huzur described is not something for the top 5 or the top 10% of the Jamaat. It is for the entire Jamaat. All of us can join with true intentions and sincere efforts for self-improvement. This is the entire purpose of being an Ahmadi Muslim. Al-Wasiyat is not for the top 5% of the Jamaat. In fact, there is no reason why 50% of the members of the Jamaat cannot become Musiyan and make a commitment to Al-Wasiyat. So when this thought arises in our mind that I cannot do Wasiyat, I cannot become a Musi because I am not righteous enough, I am not on that level, then that assumption that we have of that imaginary person who is righteous enough to be a Musi is something that we have made up all on our own. The reality and the real standard of joining Wasiyat is something that has been explained and defined by Huzur, and that is a standard that each and every one of us can make. Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu explained that a time will come when the financial foundations of Al-Wasiyat will become so strong that through it, the needy and the poor of the entire world will be looked after. However, for this to happen, it is necessary for this system to be established throughout the world. And such a large and far-reaching system does not come about overnight. This is the reason why Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu explained that the system of Tariq-e-Jadid has been established. The initiative of Tariq-e-Jadid is there to prepare the ground for Al-Wasiyat. Through Tariq-e-Jadid, we make a special effort to spread Islam and Ahmadiyyat throughout the world. And it is only through that spread of Ahmadiyyat and Islam throughout the world that the foundations of Al-Wasiyat will be established, that there will be Musiyan throughout the world who are contributing. It is only with the full spread of Ahmadiyyat and Islam through Tariq-e-Jadid that the entire system of Al-Wasiyat can be established, and the practical application of the teachings of Islam can come into full fruition. So in these early days of the Jamaat, when it is seen as weak in the world, it is all the more our responsibility to make sure that we sign up for Al-Wasiyat and that we participate in Tariq-e-Jadid so that the spread of Ahmadiyyat can happen through this. Allah Almighty reminds us of the Holy Quran that spend out of that which we have provided for you before death comes upon you. And then a person would say that, my Lord, if only you would grant me a little bit more time, then I would give alms and I would be among the righteous. Whatever reasons come into our mind that keep us back from doing Al-Wasiyat, it is time for us to let go of those excuses now. Huzur has called us forward to join in the grand initiative of Al-Wasiyat. Now it is time that with a sense of urgency we step forward to establish the teachings of Islam within our lives, and also that we strive to establish the teachings of Islam throughout the world. Jazakallah. Now, next item on the program is different quotes from Khulafa Ahmadiyyat regarding Al-Wasiyat. For that, I will request Ryan Vaste Sahib to come online and present those quotations. Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful, Hazrat Khalifatul Masih the First said, "The blessed path for you is to cling strongly to this bond. This is the rope of Allah that has brought you together." Hazrat Khalifatul the Masih the Second said, "You should follow exact directions of the Imam and not divide from them. When he tells you to move forward, do so. And when he tells you to stop, you should stop. When an instruction comes from the Khalifa, disregard all their schemes, suggestions, and plans." Hazrat Khalifatul Masih the Third said, "If you want to improve your spirituality, adhere to the Khalifa of time, because if you let go to this bond, you will lose the bond with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam." Hazrat Khalifatul Masih the Fourth, reminding us of our responsibilities, said, "The pledge that you have made to uphold the Caliphate includes the point that you have to demonstrate complete obedience." Jazakallah. Jazakallah, Ryan. Very nicely done. May Allah Ta'ala bless you. We try our utmost to accommodate all languages that we have in our halqa, like Urdu and English. So for that in mind, we have 2 videos this month for Al-Wasiyat. One was English, we just saw. And now I will have a video presentation in Urdu for us to enjoy. Ji, go ahead. सन 1905 में सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार बार इल्हामी तौर पर क़ुर्ब वफ़ात की ख़बरें दी जाने लगीं, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुतक़िदीन और अफ़राद जमात को तसल्ली देते हुए एक रिसाला तसनीफ़ फरमाया, जिसका नाम अल-वसीयत रखा। रिसाला अल-वसीयत में अहबाब जमात को जहाँ आपने ढारस और तसल्ली दी कि ये पौधा खुदा के हाथ से लगाया हुआ है और खुदा ताला ने इसकी आबियारी की ज़िम्मेदारी खुद अपने हाथ पर ली है, वहीं आपने खिलाफत आला मिन्हाज नबुवा की भी खुशखबरी अहबाब जमात को अता फरमाई। निज़ाम वसीयत दरअसल ग़ल्बा इस्लाम का पेश खेमा है। निज़ाम वसीयत जहाँ पर अफराद जमात की रूहानी तरक्की, आला अखलाकी मेयार और इस्लामी अक़दार की बुलंदियों की ज़मानत देता है, वहाँ हमदर्दी खल्क़, गुरबा परवरी और मुसीबत ज़दगान की इमदाद की यकीन दहानी कराने वाला एक अज़ीमुश्शान रूहानी मंसूबा है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक रोया के ज़रिया बहिश्ती मक़बरा की जगह दिखाई। आप अलैहिस्सलाम अपनी इस रोया के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, मुझे एक जगह दिखलाई गई कि ये तेरी कब्र की जगह होगी। एक फरिश्ता मैंने देखा कि वो ज़मीन नाप रहा है। तब एक मकाम पर उसने पहुंचकर मुझे कहा कि ये तेरी कब्र की जगह है। फिर एक जगह मुझे दिखलाई गई कि वो चांदी से ज़्यादा चमकती थी और उसकी तमाम मिट्टी चांदी की थी। तब मुझे कहा गया कि ये तेरी कब्र है। और एक जगह मुझे दिखलाई गई और उसका नाम बहिश्ती मक़बरा रखा गया और ज़ाहिर किया गया कि वो उन बरगज़ीदा जमात के लोगों की कब्रें हैं जो बहिश्ती हैं। इन इलाही इशारात की रोशनी में सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बाग़ का एक हिस्सा इस गर्ज़ के लिए वक्फ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने खुद इस मक़बरे का नाम बहिश्ती मक़बरा रखा और बड़ी भारी बशारतें इस मक़बरे के साथ वाबस्ता हैं। इस मक़बरे के ताल्लुक़ से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि उन्ज़िला फ़ीहा कुल्ला रहमतिन, कि हर एक किस्म की रहमत इसमें उतारी गई है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने
اللہ تعالیٰ کی وحی خفی کی روشنی میں اس مقدس قبرستان بہشتی مقبرہ میں تدفین کے لیے 3 بنیادی شرائط مقرر فرمائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے، اور یہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے، نہ دوسروں سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکے کا حسب ہدایت اس سلسلے کی اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل ایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے لیے مالی قربانی بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اصل وصیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، ہر ایک صالح جو اس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا، اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا، تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔ بہشتی مقبرہ میں وہی لوگ دفن ہوتے ہیں جو مقربین الی اللہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل ایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تاکہ آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں، اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ پرمعارف فقرے بہشتی مقبرہ کے قیام کے عالی مقصد کو خوب واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو وعدہ فرمایا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ ایک زمانہ آئے گا جب متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، نظام وصیت اس قرآنی بشارت کی تکمیل کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ نظام وصیت دنیا کے معاشی اور اقتصادی مسائل کے حل کا واحد نظام ہے جو قیام امن عالم کا واحد ضامن ہے، اور دنیا میں نظام نو کی بنیاد ڈالنے والا روحانی منصوبہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغی اسلام ہی اس سے نہ ہوگی، بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا، اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سر و سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، نوجوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا، بلکہ ہر دینے والا خدا تعالی سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ 2008 میں جو خلافت کو قائم ہوئے انشاءاللہ تعالی 100 سال ہو جائیں گے، تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں، جو چندہ دہندہ ہیں، ان میں سے کم از کم 50% تو ایسے ہوں
جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بڑھانے کے اور قربانیوں کے یہ اعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں، اور یہ بھی جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حضور ایک حقیر سا نذرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہوگی۔ نظام وصیت کے حوالے سے قائم ہونے والے بہشتی مقبرہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی ہی پرمعرف درد اور الحاح کے ساتھ دلی دعائیں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہوں جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے، اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھایا۔ آمین یا رب العالمین۔ نظام وصیت میں شمولیت نہ صرف ایک احمدی کو مالی قربانی کی بنا پر اس دنیا میں جنت نظیر معاشرے کی تکمیل میں حصہ دار بنا سکتا ہے، بلکہ متقی بنا کر جنت الفردوس کا وارث بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آسمانی نظام ہے جو خدا کی اذن سے جاری کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم الشان روحانی نظام سے اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو وابستہ کرنے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، کچھ زیادہ راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، کچھ زیادہ راہ لے لو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب اور بہت اعلیٰ قسم کی ویڈیو تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں جو انہوں نے کی ہیں ویڈیو میں وہ ہماری سب کی قبول فرمائے، آمین۔ The next item is the keynote address by our respected Rabi Sahib. Rabi Sahib, are you with us? I would request you to kindly come online and present السلام علیکم ورحمۃ اللہ your وبرکاتہ۔ address. Jazakallah. Waalaikumsalam. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today, by the grace of Allah Ta'ala, we are gathered here for the Jalsa Musian. And as we know that Allah Ta'ala, He always gave glad tidings to the promised Messiah Islam, since the year 1898. And we see that in the year 1898, God Almighty began giving Hazrat Masih Islam the glad tidings of a very divine graveyard, which would be specifically established for fulfilling this divine purpose of the scheme known as Nizam Wasiyat. And the promised Messiah Islam, on 18th October 1905, he saw in a dream the following revelations as follows, that پانی صرف 2-3 گھونٹ باقی اس میں رہ گیا ہے لیکن بہت مصفہ پانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی الہام ہوا کہ آب زندگی، پھر الہام ہوا خدا کی طرف سے سب پر اداسی چھا جائے گی، meaning that there are very few days or a very little time is left until the time of your demise has appeared.
And when this happens, then a lot of people will be grieved. And we are told by the promised Messiah, Islam, we are told by his nizam, his divine scheme, that इन इलाही खबरों की बिना पर हजूर ने 20 दिसंबर 1905 को अल-वसीयत के नाम से एक रसाला शाया फरमाया. So the Prophet Islam, he published Rasala al-Wasiyat on 20th December 1905. And further we are told that the Prophet Islam said that ये खुदा ताला की सुन्नत है, और जब से कि उसने इंसान को ज़मीन में पैदा किया है, हमेशा इस सुन्नत को वो जाहिर करता रहा है कि वो अपने नबियों और रसूलों की मदद करता और उनको गलबा देता है, जैसा कि वो फरमाता है कातबल्लाहु लागलिबन्ना अना व रसूली, meaning that it has always been the sunnah of Allah Ta'ala that he always helps his messenger and his schemes. And we know that through the verse, the Holy Quran, where Allah Ta'ala states that kataballāhu la'aghlibanna ana wa rasuli, that it has been decreed by Allah Ta'ala that verily I and my messenger will become dominant. We will triumph. And we are also told by the promised Messiah कि जब दुश्मनाने अहमदियत हंसी ठट्टा कर चुके होते हैं, तो फिर एक दूसरा हाथ अपनी कुदरत को दिखाता है, अब ऐसे असबाब पैदा कर देता है. अल्लाह ताला दूसरे असबाब के जरिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिनके जरिए से वो मकासद जो किसी कदर नातमाम रह गए थे अपने कमाल तक पहुंचाता है. गर्ज दो किस्म की कुदरतें जाहिर करता है. अव्वल खुद नबियों के हाथ से अपनी कुदरत को हाथ दिखाता है, और दूसरे ऐसे वक्त में जब नबी की वफात के बाद मुश्किलात का सामना पैदा होता है और दुश्मन जोर में आ जाते हैं और ख्याल करते हैं कि काम बिगड़ गया, और यकीन कर लेते हैं कि अब ये जमात नाबूद हो जाएगी, और खुद जमात के लोग भी तरद्दुद में पड़ जाते हैं, यानी कि मुर्तद होना शुरू हो जाते हैं और उनकी कमरें टूट जाती हैं, और कई बदकिस्मत मुर्तद होने की राहें इख्तियार कर लेते हैं. तो खुदा ताला दूसरी मर्तबा अपनी जबरदस्त कुदरत जाहिर करता है और गिरती हुई जमात को संभाल लेता है. Meaning that there are two incidents that take place. The first incident, the first manifestation which takes place is in the time of the Prophet himself, meaning that when Allah Ta'ala, he sends his Prophet to the world and he helps him establish this divine scheme. So for example, in the case of the promised Messiah, the divine scheme of Al-Wasiyat was established in the year 1905. Similarly, the second manifestation takes place in the time of the community itself, meaning that when the community is facing a very difficult time, when the opponents and the enemies of the Jamaat begin mocking at the community by saying that God forbid that this community will come to an end. At that point, Allah Ta'ala once again reestablishes his second manifestation, which takes place in the form of the beloved successors, in other words, known as khulafa of that prophet, who reestablish that divine scheme. And then we are told that the promised Messiah Islam, he wrote to Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib कि मेरे दिल में ख्याल है कि अपने और अपनी जमात के लिए खास तौर पर एक कब्रिस्तान बनाया जाए जिस तरह मदीना में बनाया गया था, और ये भी एक वसीला मगफरत होता है जिसको शरीयत में मुतबर समझा गया है. इस कब्रिस्तान की फिक्र में हूँ कि कहाँ बनाया जाए. उम्मीद है कि खुदा ताला कोई जगह मैसर कर देगा, और इसके इर्द गिर्द एक दीवार चाहिए. तो इस लिहाज से आप 1898 से एक खास कब्रिस्तान की बुनियाद के लिए कोशां थे, मगर चूंकि मौके की उम्दा जमीनें बहुत कीमत से मिलती थी, इसलिए गर्ज मुद्दत दराज तक इल्तवा में रही. The promised Messiah, he had originally planned
to establish a divine graveyard known as Bishti Maqbara since the year 1898. But at that time, since we know that the Jamaat did not have enough money or enough funds to purchase a graveyard for the sake of these blessed people, noble people who would be buried in this graveyard, therefore it was delayed for a bit until the year 1905, when the plans for establishing a Behishti Maqbara were being made. And the promised Messiah, Islam, he specifically prophesied कि ये मत ख्याल करो कि ये सिर्फ दूर अज क्यास बातें हैं, बल्कि ये उस कादिर का इरादा है जो जमीन और आसमान का बादशाह है। मुझे इस बात का गम नहीं कि ये अमवाल जमा क्यों कर होंगे और ऐसी जमात क्यों कर पैदा होगी जो ईमानदारी के जोश से ये मुराद ना काम दिखलाए, बल्कि मुझे ये फिक्र है कि हमारे जमाने के बाद वो लोग जिनके सुपुर्द ऐसे माल किए जाएंगे, वो कसरत माल को देख कर ठोकर ना खावें और दुनिया से प्यार ना करें। सो मैं दुआ करता हूं कि ऐसे अमीन हमेशा इस सिलसिले को हाथ आते रहे जो खुदा के लिए काम करें। So the promised Messiah ﷺ made it very clear for us from these words that I am not worried about the manner in which this divine prophecy of Nizam al-Wasiyat will be fulfilled. But I am worried about those individuals who will be given the responsibility to handle this department. Will they be able to fulfill the responsibilities which Allah Ta'ala has ordained for them? So it should be understood that this scheme, the promised Messiah had established, it was not a worldly scheme. Rather, it was a heavenly scheme. And Hazrat Muslim Maud in the year 1942, he states that जब वसीयत का निज़ाम मुकम्मल होगा तो सिर्फ तबलीग ही इससे ना होगी, बल्कि इस्लाम के मंशा के मातहत हर फर्द बशर की जरूरत को इससे पूरा किया जाएगा और दुख और तंगी को दुनिया से मिटा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। यतीम भीख ना मांगेगा, बेवा लोगों के आगे हाथ ना फैलाएगी, बेसामान परेशान ना फिरेगा, क्योंकि वसीयत बच्चों की माँ होगी, जवानों की बाप होगी, औरतों का सहाग होगी और जबर के बगैर मोहब्बत और दिली खुशी के साथ भाई भाई की इसके जरिए से मदद करेगा, भाई भाई की इसके जरिए से मदद करेगा और इसका दुनिया बेबदला ना होगा, उसका देना बेबदला ना होगा, बल्कि हर देने वाला खुदा ताला से बेहतर बदला पाएगा। ना अमीर घाटे में रहेगा, ना गरीब, ना कौम से लड़ेगी, बल्कि उसका एहसान सब दुनिया पर वसी होगा, इसका एहसान सब दुनिया पर वसी होगा। So in 1942, as a Muslim Maud he made it very clear that inshallah ta'ala, when the Nizam al-Wasiyat, when it is firmly established in the world, then one of the main primary objectives of this Nizam will be to remove all types of grief and misery from people, meaning that those people who are poor, they will no longer be considered as beggars. Women who are widowed, they will not seek help from other people. Similarly, there will be children who will also be taken care of through the Nizam al-Wasiyat. And this Nizam, without compulsion, it will establish love and unity and tranquility in each and every single brother's heart. And at that time, neither will the rich people consider the poor people to be inferior. Neither will the poor people also be deprived of anything. Rather, we will see that there will be peace all across the world.
And we know that the promised Messiah, Islam, he also mentioned that one of the main points, one of the main objectives of establishing this scheme is to spread the scheme in the European and Asian continents. And one way of the fulfillment of this wish, this desire of the promised Messiah Islam is being fulfilled today is through the Nizam of Tahrik-e-Jadid, which was also established through the blessed hands of the second manifestation, Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu. And just to give you a small introduction, this book known as Al-Wasiyat was published on December 1905. And we know that in this book, the promised Messiah Islam specifically based his entire scheme, this divine scheme, based on the glad tidings of the two manifestations. The first manifestation was the manifestation which took place in his life, which was fulfilled with his own presence. And the second manifestation, which was to be his second manifestation known as Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu, was to be the second fulfillment of his divine scheme known as Nizam Masiyah. So at the end, I will just pray that may Allah Ta'ala enable each and every one of us to not only acknowledge the responsibilities of ourselves as being Musian, but I also pray that may Allah Ta'ala enable us to also set forth a very noble and good example for those people who have not yet joined the Nizam Masiyat and those people who are unaware of its blessings. May Allah Ta'ala enable us to do so. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, sir. Very briefly and concisely done, both in English and Urdu. Jazakallah. We reached to the end of the program. At the end, I would just humbly go over a few things. First of all, I want to thank all the participants and the presenters who came and took part in our Ijlas-e-Aam today, especially the Ijlas-e-Aam team for putting all the program together, the material, and the live feed. May Allah Ta'ala bless you all. Next, I want to highlight is that the purpose of this Ijlas-e-Aam regarding Wasiyat was that we learn from these videos and these quotations and this speech from Rabbi Sahib, and we think about it and we ponder about it, and if we are not part of Wasiyat, we try to do Wasiyat as soon as possible. For that, if you have any questions regarding Wasiyat, the Wasiyat forms, how to do it and how to fill it up, you can reach out to me, to Secretary Sahib Vasaya, and to Secretary Sahib Mal as well. One more announcement is for regarding financial sacrifices. हमारे जो लाजमी चंदा जाता है उनके बारे में. Kindly review your Chanda Aam, Chanda Wasiyat, and Chanda Salana for the past 6 months. As the year can pass so fast, if you have any dues, kindly pay them. One more announcement from Secretary Sahib Waqf Jadid as well. That financial year for Waqf Jadid is ending in December. So if anybody have pledges left over for Waqf Jadid, kindly pay them as soon as possible. For that, you can reach out to Secretary Sahib Mail, Mubariz Baraj Sahib as well, Secretary Sahib Waqf Jadid, Ataur Rahman Sahib, or myself. One more announcement is for Waqf No department. Inshallah, Waqf No assessment will be done in December online. So all the parents and Atfal that are Khudam that are with us today, please take note that your assessment will be done on December 19 online. The details have been already shared. You have to be ready for your assessment. If you have any questions, you can reach out to Secretary Sahib Waqf No for that. We will inshallah have Jalsa Sirat al-Nabi in December. So kindly requesting all members to take note of this. At the end, just want to highlight one more thing. Kindly pray for the current betterment of the situation that we are in. We were hoping that it would be better by now, but in fact, the COVID virus is still with us and the cases are rising, especially in Peel and Brampton
So all my members, please take proper precautions when you go out, especially when you're going to work. Keep your distance from other people, because a lot of our members that were recently were sick because of this, whereas because of the virus they picked up from the workplace. Alhamdulillah, all the people who were affected by a virus from our halqa have recovered and they are feeling better. They are requesting prayers that may Allah bless them continuously and give them better health. There are 2 more members who are still in the last few phases or few days of the COVID quarantine. They're feeling better, but prayers are requested for them as well. Due to the current lockdown situations, again, the mosque and the mosque centers have been closed. So all members are requested to make proper arrangements at home for namaz, for 5 daily prayers in congregation, and especially for Jummah prayers at home. We do try to share the summary as soon as possible. So you can go to our group and download the summary and kind of present that summary and conduct your Jummah prayers at home. One more request for prayer is pray for all the Ahmadis around the world, especially in Pakistan. As you probably heard from last khutbah Jummah for Huzur Anwar, one of our dear brothers, Dr. Tahir Mahmood Sahib, were martyred in Pakistan. So they are targeting a lot of our Ahmadi brothers in Pakistan. Only our prayers can make a difference. So continue to pray for all Ahmadis around the world. And for Huzur Anwar, may Allah Ta'ala bless his hand and give him long and healthy, strong life. Those are all the things that I had to discuss and share with you. I request Murabbi Sahib to kindly lead us in silent prayer and we conclude our Ijlas Yam. Jazakallah Taala Sunda, Shukriya bahut bahut. Everyone, please join me in silent prayer. Dua kar le. Ameen.